Sorry, let's start. I'll put the recording. Uh, this graphical representation of experimental data, right? Topic. Switch off your phone then. This is very important because in your syllabus you have to do experiments, practicals. Already we 4 practicals we done, but you didn't have to draw any graphs because those are not the practical. Actually, those are practical aided experiments. Practical aided means getting the that's in we can say like that. Yeah, just we learn how we handle the instruments, which we need to take the experimental data. So if you want to measure the length and mass and time, the most of the experiment we have to, the most commonly we have to measure these values. We need to measure length, we need to measure the masses, we need to measure the time. Other than this, the temperature, current, voltage, we need to measure, right? Then this poem, the first 4 experiments is relates to the handling of the instruments which required to get the data for the experiment. So after that, experiment number 5 and forward, so then you need to draw graphs. Right? The experiment number 5, we don't have the graph. You have to draw the diagram and get the resultant force, and then we have to go into verify the phenomena. But in the experiment number 6, you need to draw the graph. 6 onwards, you need to draw graph. That's very, you have 42 experiments in the syllabus. Out of these 42, more than 25 graphs you need to draw. Right? The graph means there's some graphs, most of the graphs are linear graphs, and some curved graphs also you need to draw. Clear? Here I'm giving you this presentation. Because when you write in these all things are taking long time, that's why. But this is experimental part. That's something you can do. Because initially you need to know this everything. And also when you're doing the experiments, the teacher will teach you how to draw the graphs and other things. But basic components you need to do, because in your A-level examination paper, structured essay paper, they will give the graph to plot, or they will give a graph and then they're asking about the questions only. You need to know that what are the data you can taken from the graph and how you calculate the result. Like that, you need to know about it. That's why this is very important, because that's in the examination, they allocate some marks for this part also. And further studies, let's say when you have become a researcher, then researchers means they get taking the data and they represent it to the graph, and then the presentation, all the presentations, scientific publications, and every presentation they given with help of the graphs. The graph is a graphing means that it's a powerful tool which you can represent the data, and then you can get the relationship between the data. That means called the independent and dependent variables, much potential. But not like the other. If you given the data table, you can't see any relationship between the data, because it's very complex, right? But if you given a graph, easily, last example, let's say this is a graph like this, then we can say that how this x value will change, how the y value changes. The relationship between these two, if you know that is a linear graph, then you can get the relation. This y, just according to this graph, y should equal to mx plus c type. Likewise, if the x vary, how the other parts vary, and then you take some data, can calculate the unknown things using this data. So we will let's see how we can plot it clearly and correctly. Graph table or graphing is, that's a graph paper, is just think like a measuring instrument, right? The small square in the graph paper, it gives you the least count. So then it is very important to select the scale. When you make a graph, you need to select the scale. If you select the proper scale, then here you can represent your data and get the relation.
because you need to select always as the least count as much as possible. The small, to be small, right? Okay, first we need to know that because that's thing is given. You can go through these presentation slides with me. Then, if you have anything which are not indicated here, then you can write it down, right? But I think you don't need to write it down because everything I'm given here, right? You if something is there, you can mark it, right? Then the independent and dependent variable. When you want to draw the graph, first you need to select the independent and dependent variable. Independent variable means, right? Independent. The meaning is independent, it is not depend on the others, right? So that is the variable which you are varying, which you take. As example, let's say I want to measure the pressure with the temperature, right? So what you need, the temperature will change. We will change the temperature, right? By heating. And then the pressure will automatically change with it. So then the independent variable is that the one we change. One we change is the temperature. So the temperature is the independent variable in that case. Yeah, pressure and in the I mean getting the example only. And then pressure is the dependent variable. We know that with the temperature, the volume also can be changed. But when you considering about the relationship between the data, experimental data, you can represent it. If you to select two variables, one you change, the other you measure, right? So then other quantities which affected to the system, you need to be keeping constant. If not, it is much difficult you to analyze. Here, as example, when you change the temperature and you measure the pressure, if volume is changes, then you cannot get the linear relation. To get the linear relation, you need to keep the volume constant. Clear? That's the way you need to represent it, right? Okay. Another example, let's say you measure the distance with the time when the body is moving, right? So we need to know that when the body is moving, that the acceleration should be keep it constant or velocity should be constant to get the linear relation. So likewise, if not, you can get the graph with a curved one. So it's much difficult or complex to analyze things, right? If you are hoping to analyze it's in clear linear relation, the other variables you need to keep constant and two variables you considered. One is independent and other is the dependent variable, right? So then this is independent variable and other is the dependent variable. Always we change this independent. Changing one is the independent one. Dependent one is that the quantity which is depend on the independent one, right? If you change the independent one, the dependent one automatically change. Give me a 1 minute, please, right?
පොඩි එක්කෙනා යාගේ පොඩි එක්කෙනා disable එක. ඉතින් ඒකයි බැලුවේ. කෝල් එක ආන්සර් නොකර ඉන්නව නැත්නම්. කොහොමද දන්නේ නැහැ. හදිස්සියේ ගියා මගද දන්නේ නැහැ. අවුල නැහැ දැනට ගියේ. දැන් ඉතින් UK තමයි. මේ ඉන්නකම් සුද්ධෝති ගෙලෝගෙන 48. දැන් හැම එකම try කරනවා. 48 සුද්ධෝ එලෝගෙන 72 ඉඳන් try කරනවා UK යන්නේ. That's the thing is here, right? I don't know. What country, yeah? Yeah, it's much amazing, right? Okay, okay. Here we come to the lesson. Independent variable is always you need to represent in x-axis. Clear? And dependent variable in y-axis. Yeah. මම ඒව ගන්න කරන්නේ. ඔයාට අනිත් දවස් දෙන්න දෙයි ටික කරන්න ඔතන. Right. That's a dependent variable and independent variable. So I had to give some small publicity also there first time to collect some 2-3 students to collect. Not the bigger one. I think that's only 1, 2, 3, 4. 5 is enough. The group of 5 is the best and enough. Then you can do it. Some students or is your friends to come until up to 5 only we want to, right? පරිම 5. මෙතන ඊට වඩා දාන්නත් බෑ. එක අනිත් එක ඊට වඩා ගත්තාම මේ වැඩ කරන්නේ නැති උන් තමයි වැඩි පුර දෙන්නේ. Okay. Then we call that x-axis is abscissa axis and other we call the ordinate axis. The ordinate axis, right? It's clear then? Then as example, I can say you, I'm considering that let's say the equation s equals ut, right? This is I'm going to study about the motion of a vehicle. That's a motion of the vehicle which is moved with a constant speed. So then I can measure the distance with the time. T is the time. So here this equation I can write this. This is in y-axis and this is in x-axis. So this will be the minimum vehicle's mx type graph we can take it, right? So this is called the independent variable then because the time is already changes and according to the time the distance will change. So then this is the dependent variable. Clear? This you need to plot in the y-axis, other in x-axis. Right? Okay. That's how you can the meaning of the independent and dependent variable. In the examination also, because there are 2 ways of plotting the graphs. That's the purpose of plotting the graph. One is now in your exam or your NA levels, you are going to plot the graph to the known thing. That means that relationship is already found one. Right? That's one of the scientists they found it. You are going to verify it and then find in the unknown values using that principle. Clear? But it's when the researcher doing this thing, right? Let's see, he doesn't know what is the relationship between these quantities. He is going to find it. So then we don't know. We don't have any equation to follow it, like the y equals mx or y equals mx square. We don't know that. So then what they're doing, they're taking one variable as independent and other as dependent and plot the graph. According to the graph obtained, they predict the results. What is the relationship? We know that if it is a linear one, this will be y equals mx plus 6. If it is passes through the origin, then we can say y equals mx. If it is a curved one like this, you can say that y equals x square like graph. Likewise, they can give the predictions, right? But if you know the relationship, then we know that the relationship should be y equals mx plus c. Then you have to actually, that's a relationship means that's the equation they give. According to the equation, you need to rearrange the equation according to the independent and dependent variables. Clear? So if you're independent, then you need to select that, right? In the examination, the questions they ask that what is the independent variable you choose and what is the dependent variable you choose in this experiment. So then in that thing, you need to know this what is the independent and what is the dependent.
Clear? With the theoretical background, it's not much difficult one. I'll let you know the example, and I will explain what in the graph with the example here, right? Okay. Just could you remember the last day also I'm given this one? The time period of a simple pendulum we can give as 2 pi L over G, square root of L over. Clear? And here I can measure I can find this acceleration of gravity, value of the acceleration of gravity using a pendulum by doing an experiment. So here there are another two. If you want to find G, then plot the graph. You cannot plot the graph with the G because you don't know the value of G, right? So we can change the length of the pendulum and we can measure the time period of that. So by using the stopwatch, you can measure the time, and using the meter ruler, you can measure the length. Clear? So then you need to rearrange this graph because this is a star root 1. So then they are having, you can't see the relationship between them, the linear or other, right? So then you have to rearrange this equation to get the linear relationship, right? How you can rearrange? First, you need to remove this graph, the root 1, right? So then it's carrying that 4 pi square, then L over G. Then there's no any square root. So then you can take, you can change the length, no? So then that length part take as independent area. And the T square taken as dependent area. So then this is in y-axis and this is in x-axis. So this part will be the gradient of the graph. So that's the way you need to rearrange it. You should have to rearrange it. So according to the given equation, you should have to rearrange it to draw the graph, right? That length is the independent variable. This one is the dependent. Clear? Because by changing the length, then you can measure the time period. That's one oscillation means the one time period is the time is taken to go to this side and go to this side and come back to the initial position. That's called the one cycle. The time taken to one cycle is T. Actually, when you're measuring the one cycle, it takes smaller time. So it's not practical to measure the time for one oscillation. So then normally we take an oscillation for 50 oscillations, then its time is much considerable. So then divide it by 50. That's the way we measuring it. Yeah. Because our instruments, the measuring instruments, that's a stopwatch, are not sensible or it's not suitable to get the time less than 1 second because it's very difficult to measure accurately. So taking more time, that means the 50 oscillation or 20 oscillation like that. So then it's more accurate. Yeah. Okay, then this is the rearrangement and this is called the independent variable is this one. Independent. And this is the dependent. Then independent and dependent variables. Clear? Okay. Then next side. This is also important as choice of scale. I told you that this graph paper, so graph paper is a measuring instrument, right? It's a measuring instrument. So then, if according to the scale you choose, its accuracy depend on that thing, right? So let's see. The ordinary level, could you remember that you use the graph papers are very bigger squares are there. That's 2 millimeter squares are there. And but in the A levels, you have to use the graph paper with small square. That means a 1 millimeter square graph paper, right? You can check it. Normally in the graph paper, you need to use the graph book to record your experiments. I have one. I can see you. This is one, right? In this paper, you can see here the one side. It has a graph paper. This side has a single rule. So then you need to draw this side, the graph paper side. You need to use to draw the pictures, diagrams, experimental setup, and also the graph.
Clear? I will show you that how you can see here. Scrap paper. So you look there, right? There's an order to do. You need to record the experiment like draw the graph, diagram clearly. This my commit is 2 gauge, and then right here is the activity number, experimental number, experimental procedure, and the calculations you need to do like this. And then these are the initial experiments, right? To draw it clearly, right? This is how I draw in this traveling microscope. It's right. And then when you plot the graph, you need to select. This is not a suitable one, right? That's actually the first one is not. So you draw the graph like this. And just select the proper scale as your data, the range of your data fully represented by this graph. Let's say and in ordinate level, you starting from zero. When you drawing the graph, you start from zero. But let's say you take the readings, let's say that the previous equation I'm given you, the length, right? Here, length we measured, we starting from 60 centimeters, right? If we starting from 60 and then 62, 110 centimeters by 10 centimeter increasing, right? 90 and 100, like that, we change the length. So then our graph range is 60 to 110. If you select the scale, this is 0 and then 10, 20 like that. So your graph starting from 60 and end with 110. Then the graph is only this part covered, the paper. Right? So this is not suitable because this part is empty. So then you need to start the drawing the graph from 60 here and then choose your range of the graph paper to represent this all as much as possible. Clear? So you can get the smallest count, smaller in the tower. And as example, let's say there are normally in these graph papers, that's a commercially available one. These sides they having this you can see here there's a 1 square means there are small 10 squares. 1 millimeter, 1 centimeter, 1 centimeter squares, the major squares. They subdivided into equal into 10. That's the 1 millimeter is a small one. So that's 1 centimeter squares. And to this side there are 18 and this side there are 26. Then this data range you need to represent by this 18. As example, let's say if you choose that's 1 centimeter is this 1 square is taken as the 10 centimeters for this one. So that's better. But the problem is then your graph is aligned to the one side only. Because you got to make a 10 to 20 like that. For 10 to 16, there are no data. So that the graph paper is empty in the beginning. It's empty, right? Then it is better you need to select the scale. This distance should be starting from 60 or 50 like that. And this has end with the 130 like this. So then it's better your graph will be at the middle of the graph paper. Okay. Normally, the graph should be covered. The graph paper should be covered 75% by the graph, more than 75. If less than 75 විතර නම් තියෙන graph එක it's not suitable. Okay, සමහරවල් main scale එක වැරදි නේ. If this scale is okay, that's other scale is wrong means your graph will be like this. So this part is empty there. Okay. You need to plot the graph as it's taken according to fully covered one. More than 75%. Yes, right? No.
link එක ඇවිල්ලා නැහැ කියන්නේ. Sorry, disconnected. Sorry. Okay. Hi. Hi. Hang on, anybody? Have any questions? You can text me or you can switch on the mic and then ask. Right? It's better. Uh, so we discussed about that's it. Um, 1, 2, 3, 4, 5. Fifth side, no? Yeah, we're discussing about the fifth side. I'll remind you the initial one what we discussed. Actually, when you plot in the graph, this graphical data representation is very important in your experimental part in the physics syllabus. A structured paper is based on these experiments. So then you need to draw it. In the exam, they ask you that if you given the four in the structured questions, the one question should be given related to the graph. Yeah, that's unit. Sometimes in 2020 A-level examination, they ask to plot the graph. They given the data and they ask to plot the graph because and all the other examinations they give the graph and you need to complete it or they asking a question regarding the graph like that. And here I'm telling you that's when you plot in the graph, first you need to select the two variables we have considered. That's independent variable and dependent variable. Independent variable is the one we change, and dependent is what is the other variable which change according to the independent one. It's called the dependent. Independent variable always we need to represent in x-axis. We call it axis cascade, and others would be represented in y-axis. That is called the ordinate. It's called ordinate axis, right? And then this part I will discuss up to this point, right? And then we are discussing about this choice of the scale. This graph paper is just like a measuring instrument thing, right? You need to choose the scale according to take the value of the small scale is as small as possible. And also you need to represent the data range, all data range along this all the scales in the graph paper. Normally, in not like O levels, in A levels you need to use the graph paper when you buy the graph paper. That's a graph book. For the practical book, always choose the book 1 millimeter scale book. ගොඩක් කඩවල වල තියෙන්නේ 2 millimeter scale book. හරි. ඒ හින්දා මේ 1 millimeter scale තියෙන book ගන්න ඒක ටිකක් හොයන්න වෙනවා. බලන්න හැමතිස්සෙම ගන්න ගියාම නැත්නම් තියෙන එකක් දීලා යයි. නැත්නම් ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි 2 millimeter එකක් අරගත්තොත්
ඒගොල්ලෝ තේරෙනවානේ because least count එක ටිකක් ලොකුයි ඒ කියන්නේ. 1 mm square එකකට වඩා 2 mm එකේ තියෙන එකේ තියෙන මෙහෙම. ඒක square එකක තියෙන 1 cm එකක තියෙන 5 squares විතරයි. හරි. But in 1 mm squares තියෙන එකක් ගත්තොත් ඒකේ මේකක 10 squares තියෙනවා. So you can small data points were clearly mark කරන්න පුළුවන්. Very accurate. Clear? So this choice of a scale, when you choose the scale, I've told you that normal in the graph paper, this side there are 18 stars and this side there are 26 stars. Okay. Then in A level, not like in O level, I told you that. A levels, we don't need to start the graph from the zero always. For me, mathing him about always you need to start the graph. Me x-axis එක පල්ලෙහා bottom එකේම අදින්න. මේක start කරන තැන නම් graph එක. මේ y-axis එකත් මෙහෙම. මැදට එහෙම කරන්න එපා. හරි. You need to draw it in the middle when there is a negative value to represent. But negative values එන්නේ නැහැ ගොඩක් කරාට අපි ඉන්නේ. I will tell you how to use this scale then. Let's say you have data. I'm considering according to that equation I told you this. Let's say you have the equation that's 4 pi square over g. This is the equation related to the simple pendulum. And then this is the length of the pendulum and this is the time period, square of the time period. This relationship is y equals mx. I'm taking the L to the x-axis and t square to the y-axis to get the linear relation. This part will be the gradient. So we need to find this g, let's see. And data range, I'm given that the L, where I measure, I change the L from 60 centimeters, the 60, 70, 80, 90, 100 and 110. That's other thing is in the A-level examination, all the after the A-levels also, always we consider that at least 6 readings you need to obtain to plot the graph. Less than 6 is not allowed actually. More than 6 okay, but taking more than 6 means you are taking long time no? In your exam in your school. Normally they allocate 2 time period for the experiment. You need to do all the parts of the experiment within these 2 periods. 2 periods. So then taking more data means taking long time. Then. So it's enough to take 6 readings, right? So accordingly we can measure the time. Actually we measure the time. Care of the I'm given just values only. I'm going 1.2, this 1. T square directly I'm giving you that. It will be that 2.0 and 2.45 and 2.86 and 3.18 and 3.18 and 3.67 and 4.21. Just one නිකන් ලිව්වේ මේ ඇත්තේ වන්නේ. Select කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. If you want to select this scale properly, you need to do scale එක හැමතිස්සෙම scale එකේ මේක square එකකට ගන්න value එක it should be rounded value like 1 2 5 10 then 20 like that. මේ multiples වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක 0.1 0.2 like වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එකක් වෙන්න ඕන. පක්කාරයි. එක එකතුවකට එන value එක the value is related to the 1 square should be this kind of one. It's never be here. That's 3, 6, 7. වගේ ඒවා ගන්න බෑ කවදාවත්. හරි. ඒ වගේම තමයි දැන් reality we can use for. يعني ගන්න විදිහක් නැතිම නම් for use කරන්න පුළුවන්. Most probably using these values. So in here, according to these data, I'm tell you that how you can get it. I told you that this side there are 18 squares. Then what is the range of data you need to represent? 110 minus 60. 110 minus 60 is 50. That means that's the 50 centimeters you need to represent with 18 squares. So the value for 1 square will be that 2.7
like value. So then 2 you cannot choose. You can choose 2, then 5. 2.7 you cannot choose, right? So then the 1 square you can take as 5 then, because if you choose the 2, is not enough to represent. But if you use 5, it's much bigger then, right? So I will tell you next how you can do it. I'm choosing then 5. As when you use 5 as a 1 square, then 18 square, it gives you the 90 centimeters. But you have only 50. So then what you need to do then? We choose that 90 as the graph comes to the middle of the scale. We choose this. There are excess 90 minus 50 is 40. Very good. Additional 40. දෙක දෙකට බෙදලා ඒකින් එතකොට 20 making පල්ලෙහාටයි උඩටයි එකතු කරලා දාන්න. As example, I can tell you this is starting from 60, no? Okay, then do 60 minus 20 is 40. We is starting from 40 and end with the 130 or something like that. 20 එක අනිත් පැත්තට දානවා මේක ඉතුරු ටික. එතකොට graph එක අපිට මේකේ මැදනේ ඉන්නේ. Because that's a 60 is in 40 and this one is 50 and 60 and his side is 120 110 graph එකෙන් මැදින්. Then you can extrapolate the graph. දෙපැත්තට දික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට graph එක මේකේ full represent වෙනවා. හරි. That's the method you need to follow. Additionally වැඩිපුර එනවා නම් වැඩිපුර එන ටික අපි equally දෙපැත්තට බෙදලා. Clear? So, මම මේක graphic අඳින්නට example එකක් විදිහට කියලා දෙන්න. First time explaining about these things. When you choose the select the scale, you need to choose in that way. මම y-axis එකක් කිව්වොත් දැන් the rate range of the y-axis is maximum value is 4.21 and minimum is 2. That is 2.21. And here then you have a 26 class. That's 2.21 divide by 26 or 25 එක කොටුවක් අදලා 20 හරියට බෙදෙන් 25 වලින් ගමු. actually issue එකක් නෑ එක කොටුවක් එහෙම එකක්. Then this will be approximately 2.21 divided by 25. That's it 0.08. So then much closest value is 1 then. You can take it as 1. Once එක කොටුවක් එකයි කියලා මගන්න. එකයි means that's a 0.1, right? Not 1, it's 0.1. Then when you can that 0.1 into 25 is 2.5. As your data range is in 2.21. 2.2, let's say. So අපි මේක අඩු කරලා ගත්තොත් එකක් අපි I will start the graph paper here in 2.1. Then 1 square is 0.1, the 2.2, 2.3 like that. You can end with the more than 4 point, like say it's a 4.4 or something like that. So your graph is then clearly drawn at the middle of the graph paper, and by extending it, you can complete the graph paper. That you can fill the graph paper more than 80% with the graph. Clear? මේ ස්කේල් දෙක select කරන හැටි අපි example මම ඔයගොල්ලෝ දෙන question එකත් එක්ක ඊට පස්සේ ආයෙ බලමු. අන්තිමදී කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. හරිද? ඒ විදිහට select කරන්න can get idea. That's why I'm giving you some example, some questions to do. That's like මෙහෙම කිව්වට මම දන්නවා ඔක කිව්ව ටික ඔක්කොම මතකයෙන් ලියන්න බෑ. වෙන්නේ නැහැ ටිකලි කරන්න ඕනේ. කියන්නේ you need to draw the graph. Then only you can get the idea how to plot it, right? එතකොට මේ scale choose කරන විදිහදී එතකොට මතක තියාගන්න for a small scale its value should be this kind of values. So 1, 2, 5 then like that. But it cannot be maybe that's a 0.1, 0.2, 0.5. Again, according to the scale, that will be 0.01, 0.02, 0.005, like values can be there. But අපි මේ point wise දාලා ලියන්නේ නැහැ කොහෙවත්. Because always we write these values with the scientific notation. When you're writing it with the scientific notation, always we need to write like this. That's a 1.1 into 10 to the power minus power in that tool. So then when you mark the mark means that label the scales, that's the axis.
You need to write correctly label it, right? In this side, I'm going to it is length or represent length. So you need to write it as a length with its units. In centimeter, okay, you can write it as centimeter. If not, you can write. If there is a power of thing, you need to value the that's a put the value there, the 1, 2, 3 like thing. If there's a power, you need to write there multiply by -3. That is the length. In the unit, you can write it as centimeter. Like make a මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. If you can write this as L into 10 to the -3, that is in centimeter. Within bracket or can put the there. And this side is this time t square. That is measured in square second. I need to label it. If there is a power of the 10 value, you don't need to use the power 10 to the -3, 10 to the -3, 10 to the -3. You don't need to put it there. The common power is there. You can write it at the end of the axis. Clear? That thing is given there. So choice of scale and everything is represented that. If you choose the clockwise scale, then you know that what is the value you got for the 1 square. It's better you can represent it because it is to help you to when you do the calculation using this graph. Let's say this axis like 5 centimeter and 1 square in this side is 0.1 square. Likewise, you can mark it. For here, not essential. Then next part. Next slide, this labeling one also I discuss here. When you want to label it clearly, right? So you can see the slide given you there. They correctly labeled it. You have to label the axis accordingly. And also you need to write the name of the graph. Here we can write that the graph of t square against L. If not, if there is a proper equation for this graph, we can write it as t square equals 4pi square over g times A. Then or anyone know that this graph is related to this equation. If not, you need to write the name, the graph of t square against L. Like that, you need to name, given the name of the graph. And also, it is very important to label in this axis, right? And plotting and drawing the graph means then you already know the scale now and label it correctly. Then you need to plot it. And අපි ගත්ත scale එක according to the scale you choose. Here there's 60. අපි හිතන්නේ මම මේක නිකන් ඔයගලන්ට තේරෙන්න වෙන මෙතන 40 වලින් පටන් අරගෙන කොටු දෙකෙන් දෙකට 60 80 100 120 විදියට යන්නේ කියලා හිතන්න. මේ පැත්තෙත් නිකන් හිතන්නේ 2.1 වලින් පටන් ගන්න මේක කොටු 1 2 3 4 5 වෙනවා 2.6 1 2 3 4 5 that's 3.1 කොහොම යන්නේ කියලා හිතමු. Then you need to plot the graph, draw the graph line, right? Graph line එක ලෝ ගන්න time you need to mark the points there. That's 60, you can select the 60 there, and 2 you can 2.1 I'm choosing is a 2, right? 2 වලින් ඉරගෙන මේක 2 වලින් තියෙනවා හරි. මම යන්නේ කිව්වා. So 62 නේ එක මෙතන ආක් කරා. මම මේක 2 කියලාම ගන්නෑ. මම මේක ගන්නම් මොකද අපි පටන් ගන්න තැන පොඩ්ඩක් උඩට එන්න ඕනේ 1.8 කියලා. 1 2 3 4 5 that's 2.3 then 1 2 3 4 5 that's 2.8 like that you can go. So at 60 it is 2 then means 1.8 1.8 මේක මෙහෙමයි. අතිර අඳින්න ඕනේ මෙතන ගිහලා මේක මතක තියාගන්න ඉස්සර නම් මෙහෙම කතිර දැම්මම ලකුණු දුන්න දැන් කියන්නේ මේ පැන්සලේ සුඩ අරන් නිකන් සුඩෙන් මෙහෙම ඩොට් එකක් මෙහෙම තිබ්බා ඒ ඇති. ඒ පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරා මේ ඩොට් එක පේන්නේ. හරි. දැන් සමහරව මේක මෙන්න මෙහෙම ලොකු ඩොට් අඳින්න. ඒ අඳින්නේ මොකටද වන්නේ දැන් graph line එක මේ හරිය නෑ යන්නේ ඒකේ ගෑවෙන්න එහෙම ඕනේ නෑ. ඒ ලෙවල් වල මේ graph එක line එකේ ගෑවුන්නේ නෑ කියලා it's not ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. not error. ඒ කියන්නේ experimental errors තියෙන්න පුළුවන් maybe then. You cannot eliminate the errors. As we discussed now. You cannot eliminate it. We can minimize on.
Then based on your graph, then you need to write the discussion. But then you can get an idea what are the external factors affected to the system to change these values, right? It's better. So these are not the errors then. Either make a අමාරුවෙන් මේක ගාවන්න හදන්න එපා. හරි. ඒ කියන්නේ එතකොට මේක කියන්නේ 70 වලදී if 70 is the middle then we need to mark it 2.45 then 2.3 2.4 here 2.45 එක මැද එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට මේ හැම පොයින්ට් එකක්ම ලකුණු වෙන්න ඕනේ. දැන් graph paper එකක මෙහෙම lines තියෙන්නේ. there's a line. මොකද මේ හැම line එකකටම value එකක් තියෙනවනේ මොකක් හරි. ආන්ගේ value එකේ මේ හරියට මේ point එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ ඉරි දෙකක් කැපෙන තැනක්ම වෙන්න ඕනේ. කවදාවත් මේ කොටුවක් මැද මේ ඉරක් මැද්දේ එහෙම වෙන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එහෙම වෙන එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් හිතමු මේකේ least count එක තිබ්බේ 0.1 විතරයි. So 0.45 වගේ එකක් you cannot mark it. Round up it and then closest value එකට you need to round up it and closest value. කියන්නේ 2.45 mark කරන්න බැහැ නේ 2.4 වල හරි or 2.5 වල හරි you get to mark. අවුල. clear? ඒකයි මම කිව්වා line එක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන ඒවා බලෙන් ගාවන්න යන්න එපා කියන්නේ. හරි ඒ වගේ එනකොට because of according to your scale that if you choose the better scale then you can actually plot that values also. එයිද මේවා external මේවා නිකන් දශම ස්ථාන 4 5ට ලියන එක is not වැඩක් නෑ. It's not gear right. මේ value එක අපි දැන් අපි scale එකේ තියෙන least count එක අපි හිතමු 0.01 කියන එක. 0.01 2 decimal places වලට නම් මේ ලියන value එක 2 decimal ලියවම enough. 3 ලියලි වෙලා වැඩක් නෑ. 3 එකක් මේකේ ලකුණු ගන්න බෑ කොහෙවත්. ඒ පුළුවන් ගන්න දාගන්න. ඒක අපි හිතමු අපි පුළුවන් ගත්තේ 1 decimal point එකට විතර නම් round up it to 1 decimal place. On right. හරි. ඒකට මේ විදිහට මේකේ points ටික මෙහෙම ලකුණු ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ plotting the graph. ඔය line එක දැන් කොහොම data points ටික ආවම එක්ක thread එකක් අරගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඕගොල්ලන්ට ඔය flexible rule එකක් එහෙම ඕනේ වෙනවා සමහරට curved graph වගේ තියෙනවා. ඒක නූලක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම නූල අරන් තියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. තියලා දැන් මේ නූල එහෙට මෙහෙට මෙහෙම හරව බලන්න ඕනේ. Maximum number of points lie on the line. ඒක තමයි choose the best fit graph කියන්නේ. Maximum numbers ටික graph ඒ rule උඩ මේ නූල උඩට එන්නේ කොයි line එකද කියලා බලලා ඒක තමයි graph එක අඳින්නේ. දැන් එහෙම එන්නේ නැහැ සමහර ඒවා. සමහරට උපරිම කොහොමද දෙකක් අල්ලලා එද්දොත් දෙකක් කරා යනවනේ. තුන් එකක් ගන්න තමයි අමාරු. හරි. එතකොට ගොඩක් කාට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ data points ටික අතර මැදින් හරියටම සමානව දෙපැත්තට line බෙදෙන line එක හොයාගන්න. ඇද නෙමෙයි මේ කෙලින් line එකක් අඳින්න ඕනේ හරිද? කියන්නේ අපි හිතමු දෙපැත්තට යන data ප්‍රමාණය සමාන equal space වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහ line එක හොයන්න. හරි. If there is let's say the out of these 6 points 4 points are lie on the line, so that is the best fit line. Because when you take in the data 1 or 2 data points can be erroneous. වෙන්න පුළුවන් දැන් මේක send pendulum එකේ time එක count කර කර ඉන්නකොට ළඟින් හරි යනවා සෙල් එක හරි කොහොමද. ඒ දිහා බලපු ගමන් count එක පැටලෙනවා. maybe there. දැන්වන්නේ දැකලා තියෙන ඔහොම ළමයිට වෙලා දෙන එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම නැත්තම් යන ගමන් ටීචර් කතා කරා. මේක දැන් count කරගෙන ඉනවා 1 2 3 4 ගෙන ටීචර් කතා කරලා මොකක් කරේ ඔය. ඔව් කිව්වා මේක 10 15 වගේ හරි. ඒ එනකොට තප්පරේට එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් මේ දුරම අයිනකොට මේක අහක බලාගෙන මේ length එක මෙච්චර කරනකොට 60 කියලා අරගන්නකොට චුට්ටක් ඔක වැඩියෙන් ගියා එහාට රූල එක පොඩ්ඩක් displace වුණා 2-3 centimeters can be added to there. ඒතකොට මේ දෙන time එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වගේ erroneous data points may be there. So then that's why this all data will not match with the line. All data match වෙන්නේ නැහැ line එකට. ඒ වගේ erroneous. If let's say if one data point we can see that all the data points are on the line but only one is there, much bigger difference is there. මේ හරි විතරේ. Definitely then you can think this will be the error. මොකක් හරි big error එකක් වෙච්ච එකක් කියලා. So then you don't need to consider it to the calculation and the other thing. You can remove it. එහෙම එකක් ආව you can remove. එහෙනම් ගොඩක් අය අර හරියටම 6ක් ගන්නේ අමාරුම ගන්න තැන් වල විතරයි. If you have a chance to get more than 6 reading, it's better to take more than 6. If 1 or 2 points are erroneous, you can remove it and then
Show the graph there. Okay. Is it clear up to this point? Okay, here then the plotting the drawing the graph I'm given you that these points I'm given you point wise they are because මේක දැන් මේක මම මෙහෙම දුන්නාට ඔයගලන්ට එක්සෑම් ඉස්කෝලේ දේවත් සමහරලාට ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී අන්තන් සර් කියනවා මිසක් ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ මොකද පස්සේ අමතක වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා මේ graph එකක් මෙල ඉඳන් මේ විදිහට අඳින්න බලන්න මොනවා හරි graph එකක් ඔයගලන්ට ඉඳපු එකක් හරි හරිද වැරදිද බලා ගන්න ඕන ඕන වෙලාවක you send me then I will check it there. يعني මම ඉස්කෝලේ නම් ඔය graph ළමයි ප්‍රැක්ටිකල් කරලා පස්සේ මේ graph වල මේ data point එකේ බව හරිද කියලා බලනවා ආකලන. කම් හරි දාන්නේ. ඔය එහෙම නැතුව ලකුණු දාන්න බෑ. ඒකට මේ එහා පැත්තේ slide එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ කොහමද මේ graph line එක හරියට. ඒකේ බලන්න ඒකේ මම මේක purposellyම මේ ඔක්කොම points එක line එක උඩ තියෙන එකක් ඕනම් මට ඉඳලා දාන්න තිබ්බයි. ඔතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ඕකේ මම අර කතිර දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඉස්සර එහෙම කතිර දාන්න තිබ්බ. ඕගොල්ලෝ මේ කතිර ඔක්කොම අර මේ වගේ ඩොට් එකක් දාලා රවුන්ඩ් කරන විදියට කරන්න මතක තියාගන්න. හරි. දැන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ විදියට. ඔව්. ඒ ලොකු රවුමක් නෙමෙයි ස්මෝල් ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මෙහෙම රවුමක් කියන්නේ දැන් ඒකෙන් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ this much of change එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු රවුමක් ඇඳ ලොකු bigger change එකක්. ඉතින් small change එකක්. අපි දැන් හිතමු මේක මෙච්චරක් ලකුණු කරා නම් මිලිමීටරයක විතර වටේ වට ප්‍රමාණයක් කියන එන. ඒ අර අපි දැන් පැන්සලෙන් මෙහෙම දඩ රවුමක් ගන්න මේ ලයින් එක මෙහෙම තිබ්බම මේ ලයින් එක ඇතුළේ මෙහෙම කරාට පස්සේ තිබ්බ සාට ලයින් ඩොට් එක පේන්නේ නැහැ. ඩොට් එක පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි තමයි ඒක තමයි මෙහෙම රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නන්නේ. හරිද? Okay then. The shape of the graph so between the variables you can get the shape of the graph like අපිට නිකන් graph එක consider කරලා කියන්න පානේ if it is a y equals mx type or if it is a y equals mx plus c type. You need to keep that in mind when you choose this scale and this initial point is not 0 0. That means if it is a graph which is passed through the origin, it cannot be passed through this point, right? Because this is not the origin. Graph එක origin එක තමයි මෙහෙනේ තියෙන්නේ 0 තියෙන දාම. එතකොට මේකෙන් බලලා අපිට මේකේ gradient එක ගන්නත් බෑ. Using this kind of graph, you cannot take a gradient here. Sorry, gradient you can get, but you cannot get the intercept here. Why? My intercept එක part එකේදී කියන්න මේක මේ 0 0 නෙමෙයි. So, but you can say that it's a linear graph, then there's a relationship y equals mx plus c type. You can always write it a linear graph, it's the y equals mx plus c type graph. The c is 0, then it is passed through the origin. If c is a positive or negative value, accordingly the graph shape of the graph will change. If it is a curved one, this curved one is difficult experimentally, but nowadays you can use the computers to do this. Okay, then the slope and gradient. Very important thing, important data you can take from the graph is the gradient, or we call it the slope also. When you want to find the gradient, you need to choose the 2 points on the graph. These 2 points should not be the, I mean, anything like this, should not be the data point you choose to draw the graph. Anyway, table එකේ graph එක අඳින්න ගත්ත data නොවන data point එකක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ line එකේ මොකක් හරි මේක දැන් අපිට මෙහෙම line එක යනවා කියලා. මේක හරියටම මෙහෙම කැපිලා යන තැනක් තෝරගන්න. So then directly you can then take the data. කැපෙන තැනක් වෙන්න ඕනේ හරියට. නැතුව මේ වගේ තැනක් කරගත්තොත් මේ මැදට රීඩින් එක ලියන්න බෑ. It's difficult. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම පොඩි arrow එකක් දාලා අපි මෙන්න මේ data point එකයි මේකයි තෝරගන්න කියලා කියනවා. So let's say this is P and this is Q point. So then you need to write the coordinate within bracket here. Let's say here I'm writing this as this is 58 and this side is 2.24 like this. And here I'm obtaining this one is 115 and this is I'm taking that's 3.41 or like that. You need to mark it right. So then mark it and then you can write this gradient is equals to the difference in y coordinates and difference divided by the difference in x coordinates. This is y2 minus y1
and minus y, sorry, x2 minus x1. Gradient. Method and y coordinate. This is, let's say, this one is x1 y1. This is x2 y2. So then difference in y coordinates and difference in, according to my put the values there. That's 100, 3.41 minus 2.24 divided by, that's 115 minus 58. When you write in this, if you choose any multiplier there, you need to put the multiplication value also there. අර value එක මේකේ value එක කියවන්න ඕනේ මෙන්න මේකත් එක වැඩි කරලා තමයි. හරි. තිබ්බොත් මම -2 කියලා දාන්න සෙන්ටිමීටර් මීටර් කරලා ලිව්වා කියලා හිතමු. මේක. So then you have to multiply with -2 and then calculate. That's the gradient of the graph. Gradient also having a unit, you need to put the unit there. According to this here is star time. This is a star and this is the length in meter. Then this your answer will come with the star seconds per meter. Okay, that's the way you calculate in the gradient. That's what is also finished. And then intercept. This is important thing is in intercept, right? That's if it is not 0, 0, it's a beginning. So then you cannot directly take the intercept using the graph. Always you need to write the equation like y equals mx plus c. And you calculate the gradient. M is the gradient you already calculated here. Then choose another point on the graph, which is not the data you choose to draw the graph here. Let's say it is x0 and y0. I'm putting there. And these two values you substitute in this equation, the y0 value, and already you calculate the gradient you need to put there and x0. Then you can calculate c. So c equals then y0 minus m x0. So this is the way you calculate the interest. You cannot directly take it from here because it's not 0, 0. So then ask you to verify the law or something like that. That's the method we need to do. Yes, according to law, the graph should be passes through the origin. So then you can draw the graph and then calculate the intercept. If the intercept is close to 0, it means it passes through the origin. So that's how you can verify. Here, calculating the intercept is important also, but not for all the graphs. You don't need to calculate the intercept because some graphs the gradient enough for you to calculate. Enough, right? Gradient is enough to calculate. But intercept we need to be considered when you plot in the graph. Some data we need to take from the intercept and gradient both, etc. Okay, then units. I mentioned you that these all the experimental data, the final results, you need to put the units properly. And here, let's say, according to this graph, if you calculate the gradient, then the gradient is equal to this part of this equation. That is, you can write 4 pi square over g. That should be equal to the gradient. That is some m here. I'm using the symbol m for the gradient. Then you can say the g equals to subject the g, that is 4 pi square divided by this gradient. Value of the gradient you can substitute to there, and 4 pi square is also the constant one. You can substitute the values then, and then you can calculate the g. That's the way you calculate something using the graph. This is example only. Now, using these facts I'm given you, try to draw the graph. I'm also given the graph paper you, right? Online one also I send the 1 millimeter graph paper. And then also I given the question. So the first question, try to do the first question. I already given you the data here. And then try to do it. Plot the graph and calculate the acceleration of gravity. Let's draw the graph and calculate the value of g. Okay, then do the calculation. Let's do with me first one, and then second one you can do at home. Right, and you can then draw the more graphs during your A-level period, right? Because there are more, right? So now try to do it with me. Do the first one. I'll give 15 minutes to you to initiate the thing.
That's values on the table. And first you need to fill the table. You given me the values for the length in millimeter they given, right? Let's say 600. Yes. Yes. Yeah. Yes. Then this is 50t. They given 50t, no? In seconds. Okay. Given me the value. Yeah. Right. 90.0. Oh. 100. Right. Then T first you need to find, right, in seconds. Okay, I'll give these values because you're taking long time now. Use the calculator, then give the values. 78.2 divided by 50. That is uh, and T square here, no? That is 1.564. I'm squaring this. We can get that 2.45. Two decimal places is right enough. Then 83.7, that's divided by 50. Its value is 1.674. And squaring this, you can get then 2.80. And then 90, this is already know that 1.8. So squaring of this is 3.24. මේ ටික මේ values ටිකම දාගෙන graph එක අඳින පැත්ත කරන්න පටන් ගන්න. 9.22 divided by 50, 1.904. Squaring it, 3.62. And then 100.5 divided by 50, 2.01. That is 4.04. 100.9 divided by 50, 2.118. Squaring it, and 4.49. These are the data. Now you need to plot the graph. This graph was well. Then choose the scale and let me know. Choose the X scale and Y scale. I tell you that what is the value obtained for the one scale. 10 millimeter scale. Here 10 millimeter. Pretty small scale 10 here. Okay, me writing this one scale like this. So tell me that's what is the value for X and Y. You choose for this scale. පොඩි කොටු 10ක් තියෙන 10ක් මේක තියෙනවා. ඒක ගන්න වැලියු කියන්න බෑ. මේ දෙක බලලා අර මං කිව්ව විදිහට ස්කේල් එක චූස් කරලා කියන්න let me know. Yeah, y axis t square and x axis the L length L. වෙතන බලන්න. බලන්න බලන්න. කිව්ව විදිහට බලන්න. not at your I will let you first you let me know what is the scale. I will give the 2 minutes to do that. Okay? Scales දෙක කියන්න බෑ. So, okay, ගණන් කරලා බලන්න. I already given the paper.
හරි කියන්න බලන්න දැන්. කොහෙලා මේ කියන්න බලන්න දැන්. පදගත් ස්කේල් එක කියලා. Like calculate the media da vinanna take a photo and send me. Right? I can do this. Scale එක මම කරන මොකද scale එක වැරදුනොත් එමු ඔක්කොම අරගෙන. හරි. First අපි හිතමු x scale එක x scale එක to use that 100 1100 minus 600. This is the data range that's been given in millimeter, right? So that is 500. No? Then there are 18 squares in x. මේ graph එක මේ පැත්තට මදින්න ඕනේ කියලා එහෙම නීතියක් නැහැ හරිද? There's no rule. Draw the graph in this way. You can draw the graph in this way also, right? Yeah, මේ පැත්ත x axis එක කරා මේ පැත්ත y කියලා ගන්නත් පුළුවන්. No matter, right? ඔයාට කැමති විදිහට ඒක කරන්න. because අපි කියන ලොකු data range එක බලලා ඒ data range එකට දෙපැත්තට බලලා තමයි it's better to choose that, right? So මම ඔය තියෙන විදිහටම choose කරන්න ඉතින් කියන්නේ 500 divided by 18, that is 27 points, something like that. You can ganda beri hina. Let's say I'm taking this one star here, one star as maybe 27 not about it was happening ganda point is 50 damn. I'm taking it as 50 centimeter. So millimeter. 50 millimeter represented by one star. Clear? I'll let you know. All right, okay, okay. First take a කරනවා කොහොමද දැන් idea ගන්න පුළුවන්. Here I will take 50 because the big get 27. අපි ගන්නනේ දැන් 1 2 5 10 එහෙම නැත්නම් 20 50 ඒ වගේ ඒවා රවුන්ඩ් ඒවා තමයි ගන්න. අපිට මේ අතරමැද තියෙන එකක් ගන්න බෑ. ගන්න බෑ කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වල ලීස්ට් කවුන්ට්ස් තියෙන්නේ 0.1 0.01 0.2 0.5 0.05 like that. නෑනේ 0.03 0.06 වගේ නේ බෙදෙන්නේ නැතිවනේ. මොකද එහෙම මේවෙන් read මේවා මේක ඊට පස්සේ graph එක plot කරලා අපි අනිත් පැත්තට එකෙන් data read කරනකොට it's very difficult. අපි එක කොටුවකින් 5 වගේ ගත්තොත් අපි දන්නවා කොටු 10ට බෙදුවාම චූටි කොටුවක් කියන්නේ 0.5 කියලා. එතකොට කොටු දෙකක් කියන්නේ 1 එතකොට. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු එක කොටුවක් ගත්තොත් මෙහෙම ඒක ලොකු 10 star කොටුවක් 27 කියලා ගත්තොත් දැන් එතකොට ඒකේ චූටි කොටුවක් කියන්නේ 2.7. හරි. So දැන් අපිට මොකක් හරි data point එකක් mark කරන්න ගියාම it's very difficult. අපි ගාව තියෙනවා මේ 2.01 mark කරන්න ගියොත් it's very difficult. අර අපි මේ mark කරන්න ලේසි වෙන්න තමයි මේ මෙහෙම round up scales තෝරගන්නේ. හරි. Clear? So then 27 we get.
So 27 is not allowed to mark in. So then next round up කරපුන value එක ගන්නේ 50. 40 ගන්නත් පුළුවන් නම් 4 එන ඒවා ගන්නත් පුළුවන්. Better to take 50 because 40 වගේ එකක් reality බැරිම නම් විතරක් ගන්නවා. නැත්නම් ඒකත් ටිකක් අමාරුයි. 40 round වෙන්න බෙදෙන තැන් ඉන්නේ එහෙම අමාරු වෙන්නේ. ඒකින් හරි. So I'm taking this as 50 then. The problem is then when you choose this as 50, in 18 squares it represent 900 millimeters it can represent. By our data range is only 500 millimeters. That means more 400 is there. So I'll divide this by 2 and given the data to the both side of the scale then. Let's say we have to mark it from 600 to 1100. 400 extra තියෙනවා කියන්නේ 200 එකක් මේ පැත්තට අඩු කරලා 200 දෙන්නේ we started from 400 ඉතුරු 200 මේ පැත්තට 100 300 වලින් 1300 වලින් ඉවර කරන්න. So your scale now this side is I'm writing this side then we go to ගත්තොත් this side is then 1 square equals 50 millimeters. Here then you need to know that in the x-axis you mark starting from 400 and then one square is 50, other second one is 500, then 550 and 600. Like that, you need to mark it 1, 2, 3, 4, then 700, 1, 2, 800, and then 1, 2, 3, 4, 10,000. Likewise, you need to mark it up to the end. Graph you mark it. Then. Make a you mark it. Marker can come again. If you want, you can write, but I don't want it. The graph එක වල ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ scale එක choose කරගත්ත හැටි ඒවා පෙන්නන්න ඕනේ. view මේ line එකේ ලිව්වා නම් then අපි දන්නවා හරියටද තෝරගෙන නැද්ද කියලා. ලියලිය පෙන්නන්න ඕනේ මම ඔය කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට දැන්. එකපාර මේක ගත්තේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න ඕනේ විදියක් තියෙනවා. That's the thing. Sorry. There is x-axis. Now y is y. Same thing you need to do for y scale. Then maximum area is 4.49, minimum is 2.44. Then the difference is 5, 0, 2.05, right? 2.05, there are 26 squares there. So you can then 2.05 divided by 26. You can get it 0.07. 26 0.0780. So then it's better to take it at 0.1. Approximately, that's a close rounded value is 0.1. So the 1 square, that's equals 0.1 square second. So then there are 26. No? The 26 into 0.1 means is 2.6. That your data range is there for 2.05. Here මෙතන කියන්නේ පහක් විතරම වැඩි. ඒකට ඒකත් අපි අර වගේ දෙකට බෙදලා මේ දැන් පහෙන් තුනක් 0.5 විතර වැඩි 0.5 වලින් 0.3 points එක අඩුවෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරනකොට කෙලිම 2.44 වලින් පටන් ගන්න නෑ.
අපි ඔකෙන් 0.3ක් විතර අඩු කරලා නැත්නම් 2ක් විතර අඩු කරලා ගන්න 2.2 වලින් විතර පටන් ගන්න. sorry එහා පැත්තේ උඩ ඉවර වෙනකොට 4.6 විතර වගේ වලින් ඉවර. 6 7 විතර වගේ ඉවර වෙයි. ඒක we don't care about that. උඩ තියෙන එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොකුවට. right දැන් එතකොට අපි ගත්ත ස්කේල් එකේ මේ සයිඩ් එක දැන් 0.1 star second. now your scale is okay. එතකොට මේකේ දැන් මේ 10 scales ඉඳි මෙතන මේ small scale එකක් වෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන 5 mm. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ least count එක මේ පැත්තට 5 mm. the least count is to y side it's about 0.01 star second. කියන්නේ එක චූටි කොටුවකින් 0.01 සහ camera off කරන්න. right මේ අපරද mic එක ඇතුලේ මේ cable එක right. now okay right. හරි. එතකොට 0.1 තමයි එතකොට මේකේ එක පැත්තකට එන්නේ. 0.1 එක ලොකු කොටුවක්. ඒක චූරි කොටුවක් ඒක ඇතුලේ එකක් 10ට බෙදලා තියෙන නිසා 0.01. ඒක ලීස් කවුන්ට් එක මේ පැත්තට 0.01. මේ පැත්තට එන්නේ 5 mm. ඒතකොට ඔයගලන්ට දැන් තේරුම් ගන්න ඕන. මේකේ 5 mm up to 5 mm you need to mark you can mark the x axis. මේ පැත්ත 0.01 දක්වා මාක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ ඔක්කොම data හරියට represent කරන්න පුළුවන්. because that least count is 0.01 means 0. මේක 2 decimal places වලට තියෙන. then exactly you can mark the point. okay then ඔයගොල්ලෝ අඳින්න. දැන් මොකද මට graph paper එකක් මේකේ දාන්න බෑ. හරි. ඉඳලා වෙනඳ මම ඇඳපු එකක් වුණනම් ගොලේක ඇඳලා පස්සේ group එකට දාන්න බලා ගන්න. now you draw it. මේක මේ විදිහට මාක් කරන්න මෙතන 400 මම මේක මාක් කරන්න හැටි කියන්නම්. දැන් මේ data table ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන ඉවරයිනේ මම මේක මකන්නද? can I erase this? well ලියාගත්තනේ. can I erase? okay. මේ values ටික මම කියන්න මැද රූප ටික විතරක් මකන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ එන් graph paper එක අරන් graph එක මම දීලා තියෙනවා. ඔව් graph paper එකේ I නිම්ම තමයි බලන්නේ. I නිම්ම අඳින්න මෙහෙම x y axis. එතන පල්ලෙහා bottom එකේම තියෙන line එකකින් අඳින්න x axis. හරි. x දෙක නිකන් දාගන්න. මේ point එක 400 විතර ගන්න. හරි. මේ පැත්ත you can write mark it as L, that is in millimeters. It's proper unit you can use. Right? If you it is better you can use it multiply by the meter or you can write like that way also, right? That is in millimeter, right? Okay. උඩට ගන්න දෙන්න ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැති 10 millimeter. මේක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම දාගෙන මේ පැත්ත අපි යන්නේ t square seconds වල. then මෙතන starting with 400. so then there are 18 squares මම මේකේ 18 ලකුණු කරනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 එන්නේ කෙලවරක. හරි. මම මේක ගන්නවා දැන් 400 මේක අපි මේකේ එකින් එකට ලකුණු කරන්න යන්න ඕනේ. ඒ 400 එතකොට එක කොටුවක් කියන්නේ 50 දෙකක් කියන්නේ 100 then 500 there's 600 here and then 700 is 800 here. අගේ ලොකුවට එන මේජර් ස්කේල්ස් විතර ලකුණු කරන්න. here this is 1000 this is 1100 how sorry 1200 හරි. in this axis 25 squares නෑ ටික දිගට අනින්න මේක නැත්තම් ඌලක් තිබ්බම හරි ඇද කේස් එක ගොන් හරි තීස් ඉතින් වගේ මාක් කරොත් 1 2 3 4 5 6 7 8 9
then the 26 එනේ විතර මම. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මාක් කරන්නේ මේකේ මේ පැත්තට ආවේ ඩිස්කවුන්ට් එක 0.1 එක කොටුවකට. ඒක මෙතන මම කිව්වා 2.2 වලින් විතර මාක් කරන්න පටන් 2.2 2.20 කියලා අපි දානවා. මොකද 2 decimal place එකක් ගන්න පුළුවන්. 2.26 then 2.1 2 3 4 5 2.7 1 2 3 4 5 that's 3.2 1 2 3 4 5 that's 3.7 1 2 3 4 5 that's 4.2 1 2 3 4 5 that's 4.7 then this is your scale. ඔය විදිහට ලකුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ graph එක. හරි. This is the way you find. It doesn't mean top of the corner of the graph. You can write this the graph of t square against sorry, t square against length. Then L, right? මම මේ data ටික මෙහෙම තිබ්බම මාක් කරද්දි ඕනේ නේද? දැන් මට මේකේ මාක් කරන්න බෑ මේකේ. There's no rules. Right? Then you can mark these points 100. Here you can 600 and there's 2.44. The 2.44 something. Here you can mark it. Put a dot and then down. And then mark 700 and 2.8. This 700 is middle of that. So in 2.8 is somewhere here. You can mark. Then the 800. Then the point is 3.24. You can mark like this. All the points marked on one. Now we can mark it.
Let's see. Ini ada lakukan apa? Ada itu ni. Right. I now use the ruler to draw this. I don't have bigger one, but graph අඳින්න බෑ අර පොඩි පොඩි රූල එකපාරට දිගට රියලා අඳින්න පුළුවන් රූලක් ඕනේ. ඒකෙම පොඩි නූල් කෑල්ලක් කරන් අනේ හරිද? So okay, මම මේකේ නිකන් just ලකුණු කරන්න. මේකේ හරියටම ලකුණු කියලා කරන්න බෑ. The 600 it is 2.44 here, there's 2.4 here, 4.4 somewhere here, then I can draw like this, point like this, right? Then 800, 700 is 2.8, or 2.8 mean line again. මේ ඉරි ටිකක් දාන අර ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ හින්දා නේද ඉරි ගහන්න ඕන නැහැ. Then 800 in 3.2 here and 2.24 here, apply this, and then medium 6.32, 900, 3.62, sorry, 3.6 here and 62 somewhere here. Here we can mark it. මේ මෙහෙම ඉදි දාගත්තේ මට අඳ ගන්න ඉතින් බලන්න මේ රූල දෙල ගත්තා. Then at 1000 it's 4.04 I think. 4 point, that is 3.789 4.04. And then 4.49 2 3 4 5 somewhere here then 10,100. Lines ටික මම ගහුවේ මෙන්න ගන්න මේ විදිහේ data points ටික තමයි ඉන්නේ ඔය this part. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ graph sheet එකේ මේ විදිහේ ටික තමයි පේන්න ඕනේ. කොහොම මාක් කරගන්න හරි. clear. හරි. Then the best fit line එක දැන් මේක මෙහෙම නිකන් පේන්නේ මේක ඇත්තට නූලක් වගේ එකක් තියලා ඉස්සලම බලන්න ඕනේ which is the best, right? So I just the line මේ වගේ මෙහෙම නිකන් graph book එකේ පොඩි නූලක් තියාගන්න දැන් ඉස්සරහට graph අනේ දෙවෙන් පොත අතට දාලා තියාගත්තා තවල නෑ එහෙම තියලා line එක you can see it මෙහෙම මෙහෙට කරලා බලවගෙන what are the points which most points are on the line. You can see it's like එහාකට යනවා අහකට යනවා මම මෙන්න මේ points එක mark කරගත්තා මේකයි අරා යන එක කියලා ඒක ගහුවා line එක. We can draw the line there. Right. Make it then අන්න හින්දා මොකද මට ඔක දෙකක් කරන්න අමාරුයි. මේවා අපි line එක ගන්න යාර ඉස්සලා. You can draw the line.
ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්නේ දැන් මේ graph එක සම්පූර්ණයෙන් graph paper එක fill වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඇතයි. පුරලා තියලා ගන්න. මේක මෙහෙම කිව්ව කොහොමද? ඇදයි මකලා යන්නේ. ඇද වෙන්න බෑ. රූල තියලා පැදේට ඉරි ගන්නවා නයි. ඉතින් බොරු අපරාධයක්. හරි. ඒතකොට මේක මෙහෙම විවරණය වැඩේ. හරි. දැන් මෙහෙම මේ data points වලින් එළියට අඳිනවා නම් extrapolate කරන නම් ඒක dotted වලින් extrapolate මං දීපු මේකේ තිබ්බයි. Extrapolate කරන ටික නිකන් dot වලින් පෙන්නන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් it means you that there are no data in this region. There are no data you obtain in this region. Extrapolate කරනවා එහෙම නිකන් පොඩි dotted line එකේ. මේ ලොකුවට නැත්තම් මේකේ නම් එහෙම dotted අඳින්න ඕනේ මේකේ සම්පූර්ණයෙන් වගේ මේ range එකේ තියෙන. Clear graphic controls, right? Then you need to calculate the gradient and then to find the 2 points to find out the gradient. Right? Line එක මෙන්න මෙතන මැද ගන්න. හරි මෙතන මැද ඉන්න. මේ නම් උඩ full එකට මැන්නන්න. මොකද gradient එක calculate කරද්දී අපිට ඒ ටිකක් ඕනේ වෙනවා. ඒ ටිකේ උනත් you can calculate the gradient using this part also. මේ part එක ගන්න අපුවා. Consider this part also. Yeah. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොහෙන් හරි තැනක් හොයන්න to find the place somewhere here which the line is passes sharply at the point like this. මේ වගේ line දෙකක් හරියටම කැපිලා යන දැනකින් මේ graph line එක යන තැනක් හොයාගන්න. හරි. මේක දැන් මට මේකේ lines නැති හින්දා ඒක කියන්න බෑ. ඕකේ ඔයාලා එහෙම බලන්න හොයලා හරිද? ඔයාගෙන එතන මෙන්න මේ වගේ පොඩි arrow එකක් දාගන්න. arrow එකක් දාගෙන ඒ point එක දිහා මොනවා mark කරා. ඒකේ coordinate එක මොකක්ද කියලා තනියද? And other side also මේ හරියන කොහේ හරි when you choose the 2 points to calculate the gradient, these 2 points should be as far as possible. පුළුවන් තරම් දුරින් අන්න ළඟින් ගත්තොත් එන error එක වැඩි. එක මේ හරිය ඉඳලා එක මේ. ඒ කියන්නේ මේකේ බලන්න එහෙම කැපෙන line එක කියන්නේ හරියටම මේ වගේ තැනක් කැපිලා යන තැනක් line එක. හරි. මේ මොන හරි graph වල මේ රේඛා දෙක මැදින් යන තැනක් ගන්න. හරි එතනට විතරයි we can take the reading. You can read it clearly then. එතනත් ඒ විදිහේ තැනක් තෝරගෙන මේකේ කියන්නේ. එහෙනම් දැන්ලා ඔයගොල්ලෝගේ ආපු graph වලම කියන්න බෑ. දැන් අපි එකම data points වලට ළමයි 10 දෙනෙක් ඇඳුවත් graph හරිද? එකම gradient එකේ ඉන්නේ. මොකද එක එක්කෙනා අඳිනකොට කියන handling errors පොඩි පොඩි ඒවා එන්න පුළුවන්. line එක තෝරද්දි තසමි දෙකේ එහාට මෙහාට පැන්සලේ තුඩේ මහත නම් ඒක වෙනස් වෙනවා. sharp pencil එකකින් අදින්න ඕනේ. මොකද මේ මහත තුඩ දිනකින් මහත line එකක් ඇඳාම ඒ කියන්නේ හිතමුකෝ line එක if the line of the pencil line is bigger than the 1 millimeter එක කොටුවක්කට වඩා ලොකු වෙනවනේ. So හරියටම data එක කොහෙන්ද යන්නේ කියලා කියන්න අවශ්‍ය. It's very difficult you to tell the value is passes through. Gradient line එක හරවද? අදිනා මේ දන්නු. එතන මේකෙන් කැපිටල් එක කරන් gradient එක ගන්න. මේ වගේ points එක වල coordinates එක ලියන්න බෑ. මේ වගේ තැන කැපිටල් එක බලලා හොයන්න ඕනේ. හරියට line 2D කොටු හරි ගමන්නේ මේ වගේ එකක් මැදින් යන තැනක් හොයන්න. මේකෙත් එහෙම මේ ළඟ හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඕකේ ඕන තරම් තියෙන. මට මේකේ මේ ඔයගලන්ට දැන් මට මේක කැපෙන තැනක් හරියට මේකේ කියන්න බෑනේ මම දැන් නිකන් පොලෙන් බෝඩ් එකේ ඉන්න. එහෙනම් I will take this point as the non points එකක් මම ගන්නම් but in examination is not allowed to take the non point. එක මේ දන්න ඇඳපු points ගන්න බෑ.
But I'm here to show the calculation only. I take these points. Right? Let's see, there's no point there. So this coordinate is 100, 1100, and this point is 4.49. And this point is then 700 and then 2.8. Right? That's the 2 points considered, 2 points considered for the gradient calculation. Now I calculate the gradient, right? The gradient that's equals to the 2.2. If you want, you can write this as P and this is Q lights. You can write the coordinate P is there. That is 700, 2.0, and the point Q is, you can write that is 1104.49. Wala got the values then. So the gradient is then equals to the gradient that's equals the difference in y coordinates, that is 4.49 minus 2.80, and difference in x coordinates 1100 and 700. Here you can keep in mind that this is in millimeters multiplied by the 10 to the minus 10 meters, and this units of this is square. A unit of this is, now I'm converting it to the meter, then it's millimeter. Then subtract 9, that's 2, 1, and 14, that's 6. The 400 means that's 0. 400,000 in area of 0. So then you can divide it. That's 4, 14 over the point, 60. 9 also 2. 1, 2. So when you can it in. So square meter per square second per meter. How I got the gradient? This is the gradient, right? There, you get the gradient. Then you can to calculate the acceleration of gravity. No? Using according to the equation given, the gradient is equals to the, I'm writing this gradient as m. That's gradient m equals to the 4 pi square over g. Then g equals 4 pi square over gradient. So 4 into 5 square is, you can write as 22 over 7 squaring of that. Divided by m is 4.225. The units, may unit take udata mark වෙලා ඉන්නේ. So meters per square second. The acceleration of gravity is measured in meters per square second. මේක සුළු කරන්න ඊට පස්සේ simplify කරලා. So then I'll give the value with simplification. අය කකරේ එන එක ගන්න ඉච්චර. එන එක අරන් calculate කරන්න. So according to my calculation given, this calculation I can උගන්ට ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ exact points නෙමෙයි ගත්තේ, නිකන් තිබ්බ points එක. ඔයාලා ඉඳපු graph එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. That is in 9.34 is the value I obtained. That's meters per square second. So what is the actual value of the acceleration of gravity? It's 9.881 meters. In Sri Lanka, actually, it's about 9.75. So මේකේ close value එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I can experimentally කරද්දී එහෙම තමයි පොඩි errors එනවා. එක එක ඒවා හින්දා එහෙම value එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So and also calculate the intercept. හරි, intercept එක හොයන්න මේ මැද කොහෙන් හරි තව point එකක් අර වගේ consider කරන්න. කරලා අර මං කිව්වේ මම මේකේ intercept එක කරන්න කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ මේ experiment එක, but calculate the intercept and find that's what is the value of the intercept also. Intercept එකත් බලන්න. නිකන්
Then I'm the coordinate. I just think that's coordinate is about the 700, 800, and the coordinate 3.24 again. So among එක දැම්මත් y naught equals x naught mx naught plus c. The c equals then y naught is y axis 3.24. That's mega minus n minus the gradient. You put the value you obtain. That's 4.225 multiplied by the value that's here 800 into 10 to the minus 3 equals millimeter. That's 0.8 then. Then find the value. So ඔයගලන්ට ඔය වගේ ක්ලාස් වැලියු එකක් මේක මම මේ ඇත්තට ගත්ත ප්‍රැක්ටිකල් එකකින් ගත්ත වැලියුස් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක කැල්කියුලේට් කරලා ග්‍රේඩියන්ට් එකට නිකන් මම මේ ආපු වැලියුස් එක කියන්නේ 0.18 විතර වගේ වැලියු එකක් තමයි. 0.18 that is class equals කියලා අපිට ගන්න. I can make it close to 0. Like minus කියලා තියෙන්නේ ඒක close to 0 එක. අනේ gradient එක දැන් මේක ඇත්තටම ලොකු වගේක් ආවොත් this big error is there. මේක close to 0 because the reason එකක් තියෙනවා ඕක close to 0 වෙන. හරි. ඒ කියන්නේ අපි මේ pendulum එකක ඕවා physically ඔයගොල්ලෝ practical කරද්දී ඔකට හේතු ලියන්න ඕනේ. Pendulum එකක pendulum length එක විදිහට we consider the length of the string here. But actually we need to get the length to the center of gravity of this body. It is difficult to measure. Because of that part, this error will come. Because the intercept part එකට එනවා එහෙම එකක්. ඔයගලන්ට ඔක theoretical theory කෙනෙක් ගන්නකොට ගන්න. ඒකට මේකේ කාට හරි නිකන් intercept එක 0ම කියලා આવොත් එහෙම ඒක මොකක් හරි බොරුවක් කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි practical book බලනකොට එහෙම බොරු තියෙන්නේ නැහැ. කාට හරි මෙහෙම බොරුවක් කරන්න පුළුවන් මේ graph එකේ. ඒවා අහු වෙනවා එතකොට. හරි. කියන්නේ නිකන් අර සමහර ideal conditions වලට කියලා අරගෙන එහෙම කරන්න බෑ. In laboratory you cannot do it as the ideal. Is it clear up the point? තේරුණාද පුතා? online lesson D. හරි clear. එතකොට ඔක next graph එක අදාලා මට online එක කෙනා මට දාන්න. Can take a picture and send me. ඔයාලට තියෙන්නේ ඉඳගෙන එන්න. හරිද? හරි. ඊළඟට බලනවා. හරියට if you have any doubts when you doing this doing the question at home, you have any doubts, you can send WhatsApp message to me. Then I will give the guide. පොඩි help එකක් දෙන්න. ඉතින් එහාට මොකද කරන්න ඕනේ කියන්නේ. දැන් සමහර මොනවා හරි ප්‍රශ්න කරන් හිර වෙනවනේ. හිර වෙන තැනින් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන හිර වුණාම ඉතින් එහාට කරන්න හිතෙන්නේ. එතෙන්දී මට message එකක් දාන්න මම බලලා මොකක් හරි කියන එකක් කියන්න. හරි? Okay, ඒක question එක කරන්නේ next week we'll start the vector lesson, right? So it is the beginning of mechanics. But vector lesson is belongs to the first unit. Mechanics is a different one, but it's starting the mechanics. Mechanics already start again. So it is important because a part of the important, right? Then mechanics is the heart of the physics A level, right? So අපි එතනින් එහාට පාඩම ඉවර කරගෙන ඔයාලට මේ මිස් වෙච්ච ක්ලාසස් එන්නේ O level results අපින්ද තව අලුතෙන් කීප දෙනෙක් කෙනෙක්ම චුට්ටක් බලලා අපි මිස් වෙච්ච ක්ලාස් එකට වෙනම කවරින් ක්ලාස් එකක් කරමු. ජනවාරි මාසේ නිවාඩු හම්බ වෙනවනේ ඉස්කෝලේ ඔක්කොම මේ A level ඉස්. එතකොට අපි පොඩි කවරින් විදියට ඒ ටික ඔක්කොම ෆුල් කරලා දාමු. හරි? එතකොට ඒ විදියට විතර කරන්න තියෙනවා. Clear? Okay. එහෙනම් අදට තියෙනවා තනින් ඒ ටික next week කරමු. හරිය මොනවා හරි තිබ්බොත් message කරන්න. Okay then. Right. මොනවා හරි miss වෙච්ච එකක් තිබ්බොත් online එකේ මම මේකේ recording එක දාලා තියෙන්නේ. Let me know, then I can send the recording. Okay. Bye.